Do you realize that? Drought. The volume went down here because drought. 2015ला जे आहे व्हॉल्यूम जे ड्रॉप झाले होते ते कशामुळे झाले होते का तिथं हे दुष्काळ होता. But 2010, the industry professionalized. From 2012 to 2019, is 300% of export volume increased from this country. 2010 नंतर जे काही सगळं स्ट्रक्चराइज झालं जे लिओसिननी शिकवलं त्यानंतर 2012 ते 2019 पर्यंत 300 पट आपली वाढ झालेली आहे. एक्सपोर्टची जी आहे ते तुमची 300 टाइम्स म्हणजे 300 पट आपली एक्सपोर्टची वाढ झालेली आहे. You like this packing house? In which country is in this packing house? हे पॅकिंग हाऊस तुम्हाला आवडतंय का आणि कुठल्या देशातला आहे? Packing house, one. Nothing to envy to any top packing house in the world. This packing house is amazing. This is the reason why I put it there. हे मी का टाकलंय इथं पॅकिंग हाऊस हे त्यांनी तिकडं प्रेझेंटेशन दिलं ते दाखवतोय तो. हे जगातलं सगळ्यात मोठं पॅकिंग हाऊस आहे जगातलं म्हणून मी इथं प्रेझेंटेशन मध्ये टाकलेलं आहे. So the agriculture minister of Chile and the president of the National Agriculture Association and the president of the Table Grower Association and the president of the Export Association of Chile, the 5 biggest authorities in agriculture in Chile, was in this presentation. And when they saw the presentation, they was in shock as they see how India, is actually growing. And these numbers are really old because the area is more now. I need to find how much, India is growing, but if we take the relation here of the area, it's been stable here, but I think it got easy, and I'm gonna say easy this country can grow 5,000 hectares per year. Easy peasy. त्यांनी हे जे प्रेझेंटेशन आहे तिथे म्हणजे वर्ल्डचे टॉप म्हणजे चिलीचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर्स आणि बाकीचे वर्ल्ड ग्रेप असोसिएशनचे काही हेड्स असे टॉप 5 डेलिगेट्स होते त्यांच्या पुढे प्रेझेंटेशन दिलं आणि हे प्रेझेंटेशन पाहिल्यानंतर ते सगळे भारताचे सगळे आकडे आणि हे सगळं ऐकून शॉक झालेले आहेत. When we had the previous meeting here, I mentioned to you that you're going to have problem this year with the village. You remember? And it's because you came from a very, dry weather situation. And we saw yesterday in Malegao Farm, you're going to be lovely if you can drive there tomorrow, after tomorrow, whatever, and see. There is a clear situation there, a difference, the impact that irrigation does, because we produce ARA15 2 crops, that definitely ARA15 can make 2 crops not difficult, easily. But we ran out of water in Malegao Farm. So when I arrived there, the berries were like raisin, it was very soft. And then I give the instruction to apply 25 liters per plant with a bucket every day. They start to do it. I don't know how was this fruit at the end. You recover the fruit? The fruit hardness? Yeah, we recover. Improve? Yes. They grow more or not? Yeah, we grow more. How much you harvest there? Almost 700 kg, but 700 kg the people has 700 will pack. In 3 lines? 3 lines. And 700 was people are eating. So how much, so 1.4 ton? 1.4. And in how much is this in the per acre approximately? 146 plant. These are the 146 plant. 146 plant. 140, how much you said? 1.4 divide 146 plant. Multiply by 857. So 10. You produce 8.2 tons. Good. Because if we do one cycle, we do 12 tons, and then I do 8, then it's 12 tons per acre per season, which is not bad. Well, the point is we didn't have water there, and they put these 3 lines, they put extra water with a bucket
My picture, I forget to put the pictures here. I'm gonna just translate. I'm gonna put the pictures here to the computer. त्यांनी जे सांगितलं की बा जे काही सिच्युएशन आहे बा उन्हाळ्याची 3-4 महिने पावसाचा इश्यू होता आणि ज्यावेळेस त्या मालेगाव फार्मला व्हिजिट केली आणि आरा 15चा आपण सेकंड क्रॉप तिथे घेतलेलं होतं आणि सेकंड क्रॉप पण ट्रायल घेतलेली आपण ती 3 लाईनला. तर 3 लाईनला जी ट्रायल घेतली त्यावेळेस ते आलं होतं त्यावेळेस एकदम प्लॉट म्हणजे मणी लूज पडलेले होते कारण पाण्याचा इश्यू होता. पण नंतर आम्ही बकेटनी म्हणजे त्यांनी सांगितलं की कालही सांगितलं त्यांनी व्हिजिटमध्ये की एक प्रोडक्ट आहे नेम इज 25 बकेट 25. तर मग सगळे खुश झाले. असं जर असेल तर एवढा माल लागला तर ते बकेट 25 म्हणजे 25 लिटरचं पाणी एका झाडाला टाकलं होतं रोज. आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे म्हणजे याच्यावर लक्षात येतं आहे की बुवा त्यावेळेस 7 ते 8 टन आपलं उत्पादन त्यावेळेस एक्सपेक्ट होतं आलं होतं त्याला. आणि डबल क्रॉप आपण आरा 15चं बुवा घेऊ शकतो पण त्याला पाण्याची तेवढीच गरज आहे. Look this. Filage, 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 filage. हे जे आहे ते घडाचं बाळीत रूपांतर झालंय म्हणजे फिलेज म्हणतात ते दाखवलं त्यांनी. The light on the light on the side. I mean the next line. And another line. This is how important is water. You also have filage. They also you lost the shoulders, but you still have a very good bunch to grow. त्याच प्लॉट मधल्या 3 लाईन ज्या होत्या त्या रिपीट त्याला पाणी दिलेलं होतं म्हणजे त्याचा पाण्याचं किती इम्पॉर्टंट आहे की त्याच प्लॉट मधल्या 3 लाईनला एवढा माल आहे आणि त्याच प्लॉट मधल्या बाकीच्या याला माल जो इथं पण तुमचं थोडंसे घडाचं बाळीत रूपांतर झालंय किंवा शोल्डर तेवढे नाही आहेत पण पाण्याचं मेन सांगण्याचा उद्देश काय आहे की पाणी किती इम्पॉर्टंट आहे प्रॉपर देणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा याच्यातून घ्यायचा आहे. Which is the difference between these two plants? Who can tell me? Tell me, you. Which is the difference between the two plants? Again? Yeah, what happened between the two plants? Which is the difference? The two of them, they was spraying the same day. But why? So then? Okay, cool. So when you apply tilt, if you try paglutrasol, set in 20, Kimitec, very good product. If you apply anti-gibberellins to grapes, you're going to have the same results because you're going to stop the accumulation of carbohydrates. When you put more water, then you actually have bigger canopy, and bigger canopy have more production of carbohydrates. Then the plant can resist better the stress. The difference there is not the water. The water was the vehicle to allow the plant to build a reserve of carbohydrates. Now, every year here more I think that you don't need to do a stress in the plant, that the stress is a myth. I'm 6 years here, and I think you don't need to do myth because every year I see better plant, more fruit next year, better shoulders. But you need to have a proper plant. You need to have this starting point. If you have this starting point, then you get better and better and better and better. There is no problem of bad fertility here. Isn't. Certain varieties, yes. Some of the criminal minds here, they say that this variety, which is similar like the prime, which is the Sonaka. No, SS, no, Super Sonaka, no. The round one looks like prime. Sudhakar, they have lack, fertility. They put less water. Even worse for one. What you need to do is put in more water. Another example yesterday, Subhash showed me that he got some plant of crimson in the plant with filage that they asked beside to the pump, the manifold. And the manifold is leaking.
The first two plants, they got like 60 bunches per plant, and the other one doesn't have. Why? Because the irrigation practices have been not been up to a standard, and then you can see the difference what the proper amount of water does against wasn't. आता याच्यात त्यांनी जे सांगितलं मगाशी श्यामला विचार होता पहिल्या फोटोमध्ये ह्यामध्ये काय फरक आहे तर श्यामने सांगितलं की पहिल्याच्यात घड एकदम नाहीच आहे तिथं बाळीत गेलेले आहेत वगैरे आणि याच्यात घड भरपूर दिसत आहेत तर बुवा हे मग हे विचारलं रॉड्रिगोनी कशामुळे झालं बुवा त्यांनी सांगितलं की पाणी तिथे ट्रेस असेल म्हणून नसतील आले तर त्याचं म्हणणं की पाणी किती इम्पॉर्टंट आहे तर तिथे ॲक्च्युली मग त्यांनी टिल्ट किंवा आपण पॅक्लोमीटर म्हणजे आपण हे कल्टार बऱ्याच लोकांनी वापरले ते असं देऊ शकतात पण तो कशा प्रकार ट्रेस जो आहे किंवा कशा प्रकार ते जे वापरून आपण आणायचं नाहीये तर पाण्याचं योग्य नियोजन हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्याच्यात दोन झाडं जे क्रिम्सनचे आहेत जिथं पाईपलाईन लीक आहे तिथे भरपूर माल आहे 60 बंच आहेत आणि दुसऱ्या प्लॉटमध्ये पावसामुळे क्रिम्सनच्या प्लॉटमध्ये जिरलेला आहे म्हणजे पाण्याचं इम्पॉर्टंट हा सगळ्या ओव्हरऑल प्रोडक्शनमध्ये खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि ते जर आपण करणं फार महत्त्वाचं आहे. Back into the commercial thing, the orange bars or columns are the internal consumption, local market. The green one is the production, and the gray one is the exported of India. याच्यात 3 बार दाखवलेले आहेत जो केशरी कलरचा आहे ते आपलं भारतीय कन्झम्पशन आहे हिरव्या कलरचं प्रोडक्शन आहे आणि मधला दोन्हीच्या मध्ये दगडी कलर आहे त्याचा जो स्तंभ दाखवला आहे तो एक्सपोर्टची फिगर आहे ते. Village. We saw village, yesterday. And village is related to several conditions, but the main one is the lack of carbohydrates. We're going to go there very deep, but I just want to show. But this is what we see now. When your level of organic nitrogen are high, then actually you get more problem. आता याच्यात फिलेज जो आहे म्हणजे घड जिरणे हा त्याचे वेगवेगळ्या कंडिशन आहेत पण त्यातल्या सर्वात महत्त्वाची म्हणजे कार्बोहायड्रेट रिलेटेड तुमचं घड जिरण्याचं लिंक आहे. One of the problem is drainage. दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे ड्रेनेज प्रॉपर जर ड्रेनेज नसेल तर तरीही तुम्हाला घड जिरण्याचं हे घड जिरणार आहेत. Water. खड्ड्यात पाणी म्हणजे ऑलरेडी जो खड्डा घेतलाय त्या खड्ड्यात पाणी आहे. So if we have problem of drainage, we're going to have a severe problem with village and with losses of fruit. जर आपला ड्रेनेजचा जर प्रॉब्लेम असेल तर तुमचे किती गर्भधारणा झाली किती घड निघाले तरी ते तुमचे बाळीत जाणार आहे. This is the India growth in terms of containers, and this is the normalized tendency. This is normalized tendency, the trend line. हे जे ग्राफ दाखवला आहे बुवा आपले कंटेनर कसे कसे एक्सपोर्ट झाले आहेत म्हणजे 2012 पासून 2019 पर्यंत ते दाखवलेलं आहे. This is in base of millions of cartons, 8.2 kilo. Already now here is a difference between 2012, 2018 to 18.4 million cartons. 8.2, 18.4 million cartons increase. I think in next 12 years, India increasing 2.3 million cartons per year, they're going to reach near to the 50 million cartons. 50. So I don't know where we're going to sell the fruit. If you continue sending this fruit to Europe, the price is going to be nothing. Because there is no market to consume this fruit. So India, what they need to do? Canada, United States. Your agriculture minister need to make the job. I need to open United States for you. Asia, Africa. But it's impossible producing in that way and still sending everything, to Europe. It's not going to be market enough to sell.
And until that happens, the price is here gonna going down, 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 down. The last year, good grade was 70 rupees. And this year is coming, is everything looking like that, and everyone have a good harvest. Probably good grade is gonna be paid 60 rupees. Because what happened is that you're gonna catch with around 3 or 4% more volume of fruit versus last year. And why I mentioned that is because, okay, translate that. त्यांनी 2012 ते 2019 पर्यंत जो ग्राफ दाखवला आहे 8.2 किलो मध्ये 18.4 मिलियन कार्टून्स म्हणजे 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख. तर हे ज्या पद्धतीने ग्रो झालंय आणि त्यानंतर 2030 ला ते 18 वरून 47.7 मिलियन म्हणजे 47.7 गुणिले 10 लाख म्हणजे 47,400 त्याची कॅल्क्युलेशन जे येतील किती होत आहे 4.5 कोटी कार्टून बॉक्सेस तर झाले. तर हे फ्रूट एवढं जर प्रोडक्शन होणार आहे तर हे विकणार कुठे आहेत तुम्ही. आणि युरोप हा एक आहे तर तिथं जाऊन तुम्हाला तिथं काहीच प्राइस मिळणार नाही. तर यासाठी काय करायला पाहिजे तुम्ही तुमच्या इंडियन ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरला सांगायला पाहिजे कॅनडाचं मार्केट अमेरिकेचं मार्केट ओपन करा. नाहीतर हे असं हे प्रोडक्शन असंच होत चाललेलं आहे आणि त्याच्यावर कोणाचं लक्ष नाही. प्रोडक्शन सगळे वाढवत आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला वेगळ्या देशातले मार्केट ओपन करणं महत्त्वाचं आहे. Okay, I'm gonna show you that before. I'm showing you just slide because this presentation is 200 slides, so I'm just showing you. I'm gonna show you the slide of India in terms of market. India in markets. What is India? This is Peru, South Africa, Chile, India. This is India. It's interesting, huh? Look, this is India against Brazil, no problem. India against Peru, big problem. They crashing basically the whole season. This is Peru, this is India. India against South Africa, big problem. India against Chile, big problem. But Chile, thank God, is going to the United States. The natural market of Chile is United States. And I can show you the distribution, but if I going back. याच्यात पहा इंडिया आणि पेरू याचा पण क्रॅश होत आहे. इंडिया आणि चिलीचा क्रॅश होत आहे. इंडिया आणि साऊथ आफ्रिका हे पण मार्केट एकदा इंडिया आणि साऊथ आफ्रिका म्हणजे ऑलमोस्ट पॅरलली विकत आहेत. इंडिया चिलीला जरी युरोपमध्ये अडचण आली तरी ते कॅनडा म्हणजे तिकडे US ला त्यांच्याकडे मार्केट आहे आपल्याकडे नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला युरोपशिवाय कुठलाच पर्याय नाही आहे. तर ते सांगण्याचा उद्देश की जे काही मार्केट आपले कॉम्पिटिटर आहे त्यांच्याशी जे क्रॅश होत आहे युरोपमध्ये तर त्यांना ऑप्शन आहे आपल्याला ऑप्शन नाही आहे. Where is the export port of India? Okay, here, Peru, for example. Peru export to all these destinations. पेरू ह्या सगळ्या डेस्टिनेशनला कॅनडा वेगवेगळे एवढे की जवळपास 10-12 हे दिलेले आहेत डेस्टिनेशन. इथं ते पेरू एक्सपोर्ट करत आहे. Very strong in the East Coast America, East Coast of Asia, and then EU, North of and South of EU. 3 ठिकाणी ते स्ट्रॉंग आहे. अमेरिका आहे, एशिया आहे आणि साऊथ युरोप आहे. नॉर्थ आणि साऊथ युरोपला. Peru and white seedless, that for you is important. Big amount to the East Coast, so they don't crash with India because India don't send fruit to United States. Peru and not a small amount, 2.78 millions to the EU, but at early stage. याच्यात पेरूचं जे आहे तर ईस्ट कोस्ट अमेरिकेला भरपूर एक्सपोर्ट आहे मोठी फिगर आहे पण त्याला इंडियाची काही कॉम्पिटिशन नाही आहे. पण ते युरोपला ऑलरेडी पाठवत आहेत. ते पण काही स्मॉल अमाऊंट नाही आहे पण ते आपल्या आधी मार्केट कॅप्चर करून टाकतात म्हणजे आपल्या आधी ऑलरेडी सेल करतायत. Bread globe, Asia and north of Europe.
रेड ग्लोब जे आहे त्यांची एशिया आणि युरोप, नॉर्थ आणि साऊथ युरोपला मोठी क्वांटिटी जाते. Chile last year was 82 millions. I need to add 16 million, but when I did the presentation was not finished. This week I was here, but 82 million, so very solid production. You know, today India is on the 21 million, so quarter part of which is actually Chile. Chile basically is going to United States, East Coast, आणि यू East Asia, so Far East, and very small amount युरोप. to Europe. But the two markets, if you put together, United States is basically the predominant market. चिलीचं जे आहे त्यांनी सांगितलं अमेरिकेचं ईस्ट कोस्ट आणि परत तुमचं युनायटेड इथं कमी मार्केट आहे, पण ईस्ट युरोप अमेरिकेमध्ये त्यांचा भरपूर मोठा एक्सपोर्ट आहे. तिथं ते त्यांचं पूर्ण एक्सपोर्ट जे आहे ते हे करतायत. म्हणजे त्यांना युरोपमध्ये जरी इंडियाची कॉम्पिटिशन आहे, त्यांचं 80-90% माल जो आहे तो अमेरिकेत जातोय, त्यामुळे त्यांना कशाची भीती नाही आहे. Quite seedless. This is important for India. Chile is going mainly to United States, 12 million cartons, East Asia, and very few into Europe. So this is funny for me because all time you ask me, and how is doing Chile? Chile is not really relevant for you because Chile is not going to be your problem. Your problem is going to be Peru, which is growing in tremendous amount. They are planting around, the average is around 8 hectares per day, which is they are planting 365 days a year. 8 8 hectares per day they are planting, and they're growing. पेरू जे आहे बुवा त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी दाखवले फिगर्स, तिथं अमेरिकेमध्येच त्यांचं व्हाईट सीडलेस पण जे आहे ते अमेरिकेमध्येच त्यांचा मोठा शेअर्स आहे. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की रोज पर डे 8 हेक्टर त्यांची लागवड चालू आहे. 365 दिवस लागवड आहे. 8 हेक्टर पर डे त्यांची लागवड करतायत ते. Here is an opportunity. Red Glove. रेड ग्लोब Red Glove was pulling out here because, of course, you treat the Red Glove like Thompson. It doesn't work. I रेड promise ग्लोब you. जे आहे आपण सगळं व्हाईटच पिकवतोय. रेड ग्लोब आपण आउट केली आहे कारण, आणि रेड ग्लोबचं मार्केट पहा किती मोठं आहे. आणि आउट का केली तर आपण थॉम्सन सारखं तिला ट्रीट केलंय. But China have a tremendous demand of Red Glove, and Chile doesn't want to send more Red Glove because China is difficult market because you send the fruit there, you need to create a, but it's very expensive. It takes from Chile like 60 solid days to arrive there, depending on the market. Normally it's like 43, 44 days, but if any delay, you can go up to 60. For India, China should be the market because it's the biggest market in the world. The income capacity of the Chinese are much higher than India, so they can pay more. And they are there. They're there. They're just a few kilometers there. So it should be a natural market for India. This is an opportunity. You are beside the biggest market in the world. And you are today the second market in the world. So the local market in this country have a tremendous potential, but in retail. Not send it to these hooligans that they buy your fruit for nothing and they sell it at 100 rupees. I went to a market myself in Delhi during this season where they was paying here, they were paying good money, 18 to 30 rupees per kilo of Thompson. And I saw fruit there that could be export, no problem, but they pay good for this grape. They pay for this grape 24 rupees. And I saw the same kind of fruit beside very close to the, I don't know which name of the market, it's near to the airport in Delhi. And, and they were selling, to the majorist, at 100 rupees. ₹100 they sell there. When I asked the guy, so how you sell the price? No, it's very cheap. I said, no, not very cheap. There was a very nice guy and very nice English, an educated guy. And he said, no, sir, but
transport is very expensive, sir, from Maharashtra to here. I said, oh, yeah, I believe that's very, very expensive. No, I promise you. I mean, if you buy this fruit for 24 rupees, probably you pay 2.5 rupees per kilo if it's very expensive. The guy was looking at me and said, no, sir, it's more than that. Okay, then how much? 3 rupees per kilo. Yeah, 3 rupees per kilo. Yeah, doesn't explain me this, why you need to sell this per 100. No, because I need to pay the rental. Ah, interesting. So you only think you sell is grape, he said. No, I sell many things more. So you charge all the price of the rental to grape. No, what you do, you charge all the price to rental to every single product, and you are gaining, winning. So this is history. I think it's going to change with the time, because this is the history that's been happening in other countries. So retail is important, because retail going to allow you to sell probably not in 75 rupees, but in solid 50 rupees. And if you have a really good price, quality fruit, and you have a very high standard, high retailer, for example, in Chile, Woolworth, you're going to sell at the same price to export. So this is part of the development of the industry, that where the industry should go, because there are no another way to go. याच्यात आता त्यांनी दाखवलं इथं रेड ग्लोबचं जे चायनाला चिलीमधून जे एक्सपोर्ट होत आहे, आणि चिलीला आता म्हणजे इंटरेस्ट नाही, कारण 44 दिवस लागत आहेत त्यांना तिथं पोहोचायला. आणि त्याचं म्हणणं आहे की जगातला सगळ्यात मोठा देश जो आहे द्राक्ष कन्झम्पशन करतोय, तो तुमच्या शेजारी आहे, आणि ते तुम्ही हे करत नाही. आणि तुम्ही रेड ग्लोब जी ट्रीट केली ती थॉम्सन सारखी ट्रीट केल्यामुळे ती तुमची खलास करून टाकली, आणि ही एक मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे. त्यानंतर त्यांनी एक उदाहरण दिलं की मी ज्यावेळेस दिल्लीला उतरलो, दिल्लीच्या जवळच्या मार्केटला गेलो, तर तिथं द्राक्ष 100 रुपये किलो होते, आणि इथून ते द्राक्ष खूप चांगल्या रेटमध्ये जात होते, 24 रुपये किलो. 24 रुपये त्याला विचारलं, तर तो जो रिटेलर होता त्याला विचारलं, तो एज्युकेटेड होता, तो म्हणे ट्रान्सपोर्टेशन. मग हा रॉड्रिगो म्हणे की हा ट्रान्सपोर्टेशन ओके 2.5 रुपये किलो येतं ना. मग तो जरा हे झाला, नाही मग किती जास्ती येतं म्हणे, मग 3 रुपये किलो. मग किती, मग तो म्हणे रेंट जो आहे रेंट पण मला पे करावा लागतो. म्हणजे सगळी गोष्ट काही द्राक्षावर आहे का? द्राक्षावरच तो सगळं लावतो आणि तो प्रॉफिट करतोय. पण मग आपण याच्यातून धडा घेतला पाहिजे की सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे, जसं चायना हे मोठं मार्केट आहे, तसंच भारत हे तेवढंच मोठं मार्केट आहे, पण आपल्याला आपला रिटेल सेटअप करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. कारण त्यांनी मगाच्या याच्यात सांगितलं 18 मिलियन वरून 47 मिलियन पुढच्या 2030 मध्ये प्रोडक्शन जाणार आहे, कार्टून होणार आहे. तर मग तुम्ही विकणार कुठे? तर म्हणून आपल्याला आपलं रिटेल चालू करणं आणि आपल्याला रिटेल इंडियातल्याच मार्केटवर कॉन्सन्ट्रेट करणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. This is our competence. South Africa. South Africa white seedless is not a great volume, thank God. If you put this in consideration that India is being selling like 1.2 millions per week, South Africa total production of red is under the 8 millions. So the monster of India is India. You are killing each other, sending this succedaneous product that you call it grapes. If you continue doing like that, you're going to injure yourself so badly that you're going to be bankrupt. So this was introduction. The message here is, if you are not able to produce a fine grape, do something else, because you are collapsing the industry. And the competence here is against you. You need to take it seriously. Because if you do that grape, you every year going to get less income, and you don't be able to pay your bill, you're going to be bankrupt. I'm not joking to say that 75 rupees per kilo, it was a great price. Forget 100 rupees per kilo in the past. Forget it. This is a history of the past. Except you're unexported. If you pack your fruit and you export your fruit, 100%. But they have a bad luck for you. You need minimum 50, 60, 70 containers to be feasible. With one container, you're not going to make it.
Nobody gonna want to buy your fruit because they don't gonna trust you. So what they need to do is you need to work seriously to improve your condition and the quality of the fruit. If you do that, you're gonna survive. You have a 7. I'm gonna show you that because you always complain of the cost and the business, the cost and the cost and the cost. त्यांनी मगाशी सांगितलं की साऊथ आफ्रिकेचे जे आहे युरोपला मार्केटला सेल करतात. आपण 1.2 मिलियन कार्टून आठवड्याला पाठवतो. त्यांचं टोटल सीझन 8 मिलियन म्हणजे 7 आठवड्यातच आपलं जे मार्केट आपण पाठवतोय 1.2 म्हणजे 8 आठवड्याचा माल ते अख्खा सीझन त्यांचा आहे साऊथ आफ्रिकेचा. तर आपले ह्या पद्धतीने आपण ते कॉम्पिटिशन तुम्ही एकमेकाला किल करतायत किंवा प्रत्येक इंडिया भारताला किल करताय किंवा ज्या पद्धतीने हे करताय. तर तुम्हाला जर हे सगळं करायचं आहे आणि एवढं प्रोडक्शन करायचं आहे किंवा हे तर क्वालिटी हा सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सर्न आहे. आणि तुम्ही जर चांगली क्वालिटी जर पिकवली नाही तर आपल्याला कोणी विचारणार नाही. हे मात्र तेवढंच खरं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि हे सगळं जे काय आहे हे इंट्रोडक्शन होतं आतापर्यंत झालेलं की बाबा आत्ता हे सगळं आपण जे पुढे प्रेझेंटेशन जाणार आहे तर हा बॅकग्राऊंड तुम्हाला सगळ्यांना समजलं पाहिजे. कारण त्यांना सह्याद्रीकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत की सह्याद्रीसारखी कंपनी ह्या पद्धतीने जर क्वालिटीवर लक्ष देईल आणि त्या पद्धतीने तो आपल्याशी लिंक झालेला आहे किंवा त्याला जे भारताबद्दल जी ॲफिनिटी आहे म्हणजे तर ती फार महत्त्वाची आहे. तर त्या अपेक्षा त्याला सह्याद्रीकडून आहे की आपण क्वालिटी प्रोडक्शन करणं महत्त्वाचं आहे. This was the price paid last year average to export it there in Europe. Okay, this is the prices. This is the prices that was paid, the week 17 and 18 this year. To Peru, South Africa and Chile, the prices of this year are exactly on the pair that there was last year. ह्या ज्या प्राइस आहे लास्ट इयरच्या त्यांनी दाखवल्या म्हणजे चिली आणि आपल्या दाखवल्या त्यांनी ते ऑलमोस्ट एक लास्ट इयरच्या आणि ह्या ऑलमोस्ट इक्वल आहेत चिली पेरू आणि साऊथ आफ्रिकेच्या. The prices of the Indian grape of this year are exactly on pair with the prices of the last year. इंडियन ग्रेपच्या ज्या प्राइस आहेत पेरू ह्या वर्षीच्या त्या पेरूच्या एक्झॅक्ट सिमिलर आहेत. म्हणजे पेरूला जे पैसे मिळाले पेरूच्या शेतकऱ्याला ते सेम पैसे आपल्या पण शेतकऱ्याला मिळालेले आहेत. Between 6, 7, 7.5 this year, Chile 8, 9, 8, 9. Yeah, €1 different, but it's not double or no, maybe 20%, 25%, the most case scenario. And if you see the Indian, for example, in Panet, in mix, last year was €13, okay, and 13 to 15 for India, and in the case of South Africa and Chile was 11 to 13. So in fact, in these prices, India got better prices the last season. जे मिक्स पॅकिंग आहे त्यांनी व्हाईटचं मग कंपॅरिझन सांगितलं 20% फक्त चिली वगैरे यांनी पैसे एक्स्ट्रा मिळाले. पण मिक्समध्ये आपण त्यांच्या जवळपास म्हणजे त्यांना 9 ते 11 युरो मिळालेत. तर आपल्या इंडियन मिक्स पॅकिंग आहे म्हणजे रेड आणि व्हाईट जे मिक्स पॅकिंग आहे त्याला म्हणजे त्यांच्यापेक्षा खूप काही चांगल्या प्राइस म्हणजे चिली आणि पेरूपेक्षा आपल्याला जास्ती प्राइस मिळालेले आहेत. But white seedless, last year, yes, you got less prices than the last year. But basically everyone in the business was in the same situation. But your prices are not tremendously lower than their competence. तुमची प्राइस जी आहे ही काही कॉम्पिटिशन पेक्षा लो आहे असं नाहीये. ऑलमोस्ट सेम प्राइस आहे. This is cost per hectare. It's not per acre. It's wrong. It's per hectare. Actually, going to 9,412, 7,131, 8,300, 8,100, and 9,978. So now the cost per hectare directly, if you put Peru, India, and South Africa, your production cost total is 11,120 versus South Africa 22 versus Peru 27 versus Chile 25,000. इथं मगाशी त्यांनी सांगितलं की रेट किती मिळालेत ऑलमोस्ट सेम आहेत 10-20% प्लस मायनस आहे.
पण प्रोडक्शन कॉस्टचा जर विचार केला तर भारतापेक्षा साऊथ आफ्रिकेची कॉस्ट जवळपास डबल आहे, $11,000 आणि $22,000. चिलीची त्याच्यापेक्षा जास्ती आहे. म्हणजे तुम्हाला रेट मिक्समध्ये उलटे जास्ती मिळाले, व्हाईटमध्ये 20% कमी मिळाले, पण तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट जी आहे त्या देशांपेक्षा अर्धी आहे, 50% आहे. But the production, and this is a problem with you guys, this is where we see the product. The production of packing your fruit is double than the South African and the Peruvian cost, and then the Chileans. Double. Double. This is what they cost send a carton from here to the market, 11.12. This is per 8.2 kilo, $11.12 per carton. Versus the Peruvian, 5.66, South African, 5.08, 4.8, Chile. Double. Why? Because you was maternalized. You have Sayadri, you have any one of the big exporters here that you speak shit about them, but you don't take responsibility. Because they pay you great for something which is not fruit. They harvest the fruit and they need to throw 20%, 30% because no use. And this is cost. So your process packing is extremely inefficient compared what is elsewhere. And who is the responsible of this part? You. But you only see the side that, but the prices, by the prices, by the prices, by the prices, by the prices. Finished. This is finished. They cannot continue paying for you for the fruit you produce. It's impossible. Because then Sayadri, Mahindra, PC Food, Fresh Trop, Eurofruit, Monsoon, anyone you mention, are going to bankrupt. This is the number of the industry. This is the real numbers that actually you got here. And it's shocking. You have production cost half, packing cost double. You are inefficient. फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. आणि याच्यावर त्यांनी जे सांगितलं, आपली प्रोडक्शन कॉस्ट ही जवळपास अर्धी आहे देशापेक्षा, बाहेरच्या देशापेक्षा. प्राइस तिथं जवळपास सारखीच आहे, 10-20% फरक आहे. कलरमध्ये उलट मिक्समध्ये जास्ती आहे आपल्याला प्राइस. पण सगळ्यात महत्त्वाचा जे आहे की $11 ही आपली याची कॉस्ट आहे. $11 तिथं पोहोचायची कॉस्ट आहे पर कार्टून. आणि तीच बाकीच्या देशांची $5, $4, $5.5 अशी आहे. म्हणजे आपली कार्टूनची कॉस्ट पर कार्टून तिथं पोहोचायची कॉस्ट. कारण का, याचं कारण काय आहे तर 20% फ्रूट जे आहे हे क्वालिटी नसल्यामुळे फेकावं लागतं. आणि तुम्हाला सह्याद्री असेल, फ्रेशटॉप असेल किंवा महिंद्रा असेल, हे खूप चांगले पैसे देत आहेत. पण हा आता पिरियड तुमचा संपलेला आहे. कारण तुम्हाला तिथं मिळतं त्यापेक्षा जास्ती पैसे मिळत आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. आणि ती जी कॉस्ट त्यांनी दाखवली ती डेफिनेटली आपण मागच्या वर्षी पण इथला डाटा काढला होता. आणि हा फक्त काय आहे की हे फक्त कोणामुळे होतंय की शेतकऱ्यांमुळे होतंय की ते त्यांना पैसे मिळतात सगळं होतंय. पण इथं 20% माल जो फेकावा लागतो त्यामुळे ती कॉस्ट जी आहे पर कार्टूनची पॅकिंगची आणि ती डबल होते. आणि तिथं लॉस जो होतोय तो कंपन्यांचा होतोय. आणि तो लॉस झाल्यानंतर त्या बँकरप्ट होतील आणि मग तुम्ही कुठे जाणार आहेत. तर तुम्हाला, आणि हे सगळं कशामुळे होतंय की तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचं फळ किंवा फ्रूट किंवा द्राक्ष उत्पादन घेत नाही, त्यामुळे हे सगळं घडतंय. Interesting, no? But it's always easy to say that another one is आणि त्यांनी मगाशी ते सांगितलं because they don't pay or whatever, all that. You are paid the best today in the world. The Indian grape is the best paid in the world. A Chilean farmer doesn't have these prices. A South African farmer doesn't know these prices because his cost is double. The production cost to make the grape is more than double. आणि आपण जे आहे आपण काय करतो, यांनी 10 रुपये जास्त दिले, यांनी 5 रुपये जास्त दिले, ह्याच्यात आपण पळतोय. आणि त्याचं म्हणणं आहे की ही जी काही तुम्हाला फळांची कॉस्ट मिळते फ्रूटची, ही जगातली सगळ्यात बेस्ट कॉस्ट आहे. कारण ऑस्ट्रेलियन किंवा साऊथ आफ्रिकन किंवा चिलियन
प्रोडक्शन कॉस्ट डबल आहे. 9 cost, with the cost of Chile, they need 8 tons per acre to break even. चिलीच्या लोकांना कमीत कमी 8 टन एकरी काढावं लागतं शेतकऱ्याला, तेव्हा उत्पादन आणि खर्च इक्वल होतो. एकरी 8 टन. You need 3.72 tons. आणि आपल्याला 3.6 म्हणजे 3.5 टनच निघालं की आपली कॉस्ट ब्रेक इव्हनला येते. म्हणजे जो खर्च झालाय तो आपला कॉस्ट 3.5 टनातच मेकअप होऊन जाते आणि पुढचा जो येतो आपला प्रॉफिट राहतो. तर त्याचं म्हणणं तेच आहे की बुवा भारत एकमेव देश आहे की ज्या कंपनीचं काम करताय ते जगातल्या हायेस्ट रेट तुम्हाला भारतीय शेतकऱ्याला मिळत आहे जगात जे दुसऱ्या शेतकऱ्याला मिळतं त्याच्या कंपॅरिझन केलं तर. ह्यातून सगळ्यात मेसेज जो घ्यायचा आहे आपण की जे काही 20% इथं सगळं वेस्टेज जात आहे वगैरे हे सगळं जे कंपनी तुम्ही 60% म्हटलं तरी लोकांची तिकडे आता हे होतं 60% नाही लावायला पाहिजे हे नाही लावायला पाहिजे. इथं 20% फेकावं लागतं कशामुळं तर क्वालिटी नसल्यामुळं तो कोणी पाहत नाहीये आणि त्यामुळे आपली कार्टूनची कॉस्ट वाढते आणि हे शेतकऱ्याच्या वर येत नाही. So the idea here was to show you where you are today. हे सगळं दाखवण्याचा उद्देश हा आहे की तुम्ही आज कुठं आहात. हे सगळं त्यांनी इंट्रोडक्शन जे एवढं दिलं की बुवा याच्यातून नक्की म्हणजे चांगला बोध घेण्यासारखा आहे आणि तो घेतला तरच आपण चांगली वाटचाल किंवा आपण स्टेबल राहू. Look, loose oranges 85 rupees, punnet oranges 219 retail. This is Mumbai. मुंबईचा आहे लूज दोन्हीत काही फरक नाही फक्त पॅकिंग आणि याचा 85 आणि 219 रुपये एवढा डिफरन्स आहे. People is learning here. They want better products. They want food safety. कारण इथले The mom going to the kids to a supermarket, they want to buy the things that are more healthy and safe for the kids. आता इथलं लोक आता हुशार झालेले आहेत आणि त्यांना सेफ्टी फूड सेफ्टी प्रोडक्ट त्यांच्या मुलांना चांगलं अन्न खाऊ घालायचे अशी त्यांची ऑलरेडी हुशार झालेले आहेत. तर ते आपण त्यातून बोध घेतला पाहिजे. Where is soil preparation? So summarize of this year, most probably more fillage, more bunch abortion because of weather. I think it's going to rain late. What you can do, planning your pruning properly. Try to go in late. As late as you go in this country also, better the opportunity you have. I think the fruit this year, again, they're going to be packed in February, March. The price is going to be down. But if you pack in, April, May, if I can pack in end of May, June, July, money like that. Chukrut, new farm, new mentality, excellent grower. You need to put plastic in your farm. You need to start to pack in, and try to produce in May. Before the Egypt come, there is no fruit there in the market. There was disappear looking for market. I have so many gold this, hey, there is fruit in India. Can you make 1 container, 2 containers, 3 containers? Oh, I have. They was paying $7. 7 euros. Yeah, they was paying €7 per 8.2 kilos. They offered during that time 16, 17, 18. So who think out of the pot is going to survive and going to make money. And market. So you have problem this year. Market, because I hope and I wish a big rain comes and kill few million boxes in India. Of course, selected and not one of my growers. But I don't care about my neighbor. I hope that my neighbor, which is competence, be destroyed. And only the Sayadri people and Fresh Crop people, which also my client, being great, and the rest, watch out, then we're going to make money. But if we don't have a miracle this year, or the Chile doesn't have a disaster this year, or South Africa have a disaster this year, we're going to be in serious trouble. And we cannot continue like that. We cannot depending of the bad luck of someone to make money. We need to take action in that.
त्याचं म्हणणं आहे की आता आपण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे की ह्या वर्षी जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार आहे, एक तर फिलेज म्हणजे घड जिरण्याचे प्रॉब्लेम येणार आहे, आणि कारण जो ट्रेस होता आणि पुढं पाऊस आहे, कारण असं क्लायमेटिक सिच्युएशन अशी सांगते की भरपूर पुढे पाऊस आहे आणि त्याच्यात आपल्याला नुकसानी होणार आहे. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे की तुम्ही प्लॅनिंग करणं महत्त्वाचं आहे. ते प्लॅनिंग जर नाही केलं तर तुम्हाला त्याच्यात लॉसेस होणार आहे. जे लोक लेटमध्ये जाणार आहे, लेटमध्ये चांगला पैसे होणार आहेत, अर्लीमध्ये त्या पद्धतीने तुम्हाला नुकसानी पण भरपूर आहे आणि रिस्क पण जास्ती आहे, आणि लेटमध्ये तुम्हाला उत्पादन पण चांगलं मिळणार आहे, शुअरिटी आहे आणि रेट पण चांगले मिळणार आहे. आणि असं काही मिरेकल होणार नाही की बुवा मी सह्याद्री सोबत काम करतोय आणि फ्रेशटॉप सोबत काम करतोय म्हणून माझ्या शेतकऱ्यांचं वाचन आणि सगळे शेतकरी बुडून जातील, तेव्हा मग मात्र तुमच्याकडे पैसे भरपूर येतील. पण असं काही मिरेकल होऊ शकत नाही, कारण सेम सिच्युएशन चिली किंवा साऊथ आफ्रिका, तिथं पण बंपर यील्ड आहे, तिथं पण असे काही डिझास्टर आहेत की ह्या गोष्टी घडणार आहेत. तर त्या दृष्टीने आपण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की प्लॅनिंग 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 हा सगळ्यात, तो 10 वेळा त्यांनी काल दिवसभरातही ते सांगितलं की प्लॅनिंग तुम्ही करा आणि त्यानुसार तुम्ही छाटण्यांचं नियोजन करा. I move my presentation to. काही प्रश्न? तुम्ही कुठे गेले होते आता? मग ते नंतर उत्तर देऊ तुम्हाला, उत्तर नंतर देऊ, सगळं ते ऑलरेडी ते डिस्कशन झालंय. नाही, ओव्हरऑल आता मागचा जो सिनेरिओ सांगितला त्यांनी जगाचा भारताचा, याचा काही प्रश्न आहे का? What they say? काहीच नाही कामाचं. What they said? What they said? They say last 25 days continuous cloud. That what is the impact? I told him whatever the discussion happened in last 1 hour, according to that, let me know the any questions. And which is the relation of this question with the last hour conversation? मी बोललो ना तुम्हाला, ह्या प्रश्नाचं मागच्या 1 तासात जे काही घडलं त्याचं काही रिलेशन आहे का? Any question with what we have talked so far? आता 1-1.5 तास जे आपण डिस्कशन केलं याच्याशी तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांचं काही रिलेशन आहे का? मग ते लॉजिक नाही ना विचारण्यात, तो आता पुढे जे होईल त्यात विचारा ना. पण मागच्या 1-1.5 तासात जे आपण सगळं सांगितलं, त्यांनी एवढा मोठा 1.5 तास त्यांनी खर्च केलाय, तुम्ही खर्च केलाय, त्यातून काय शिकलो आपण? We're gonna touch the subject. त्यांनी काय केलंय, जस्ट टच केलंय. काय केलंय की जे फॅक्ट आहेत, जे रियालिटी आहे, जे जगात काय चाललंय, आणि ह्याच्यातून जर आपण बोध घेणार नसेल आणि हे नसेल, त्याच्या बाबतीत तुम्हाला काहीच प्रश्न नाहीये. But we're gonna proceed in this with discipline. आणि आपण पुढे जे जाणार आहे एक योग्य डिसिप्लिननीच जाणार आहे. का तर when we talk about the subject, you make the question of the subject. Then we don't mix and we get in the organizational stuff. Okay? I'm going to answer your question when the right time comes. मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर योग्य वेळेस देईल. तुम्ही जो टॉपिक चाललेला आहे त्याच्या रिलेटेडच प्रश्न विचारा, कुठेतरी मिक्स करू नका. म्हणजे आपल्याला काय फक्त बघा काय उत्तर सोल्युशन काय याचीच फक्त घाई झाली असेल तर मग चुकीचं आहे. म्हणजे जे काय 1.5 तास घालवला आहे त्यांनी किंवा आपण सगळ्यांनी घालवला आहे, तर तो मला वाटतं म्हणजे तो बोगस घालवला असं वाटतंय मला. जे काही आपल्याला शिकायला किंवा मग जे काही सगळ्या फिगर सांगितल्या, जगात काय चाललंय, आपण कुठं आहे, कंपनी सह्याद्री किंवा इतर एक्सपोर्टर काय पे करतायत, जगातलं शेतकऱ्याचं प्रोडक्शन काय आहे, त्याचं प्रोडक्शन कॉस्ट काय, त्याला किती पैसे मिळत आहेत आणि आपला लॉस कुठं होतोय, ते सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर त्याच्या बाबतीत कुठे तुम्ही नाही रिलेटेड त्याच्याशी? हो, मग तो पुढं आहे ना त्याचा लिंक. पण गर्भधारणा कणकोत राहिली तर 1 महिन्यात काही मिरॅकल नाही होणार आहे, जे मागच्या 3 महिन्याचं आहे. अशी काही जादू नाही, बकेट 25 प्रोडक्ट नाहीये की ते मारलं की सगळं होईल.
What he said? To organize yourself mentally, you don't gonna improve. तुम्ही जर मेंटली हे नाही केलं, ऑर्गनाईज नाही केलं किंवा प्लॅनिंग प्रॉपर नाही झालेलं, तर तुम्ही इम्प्रूव्ह म्हणजे तुमच्या सुधारणाच होणार नाही. हे जे काही सगळं सांगितलं हे जोपर्यंत मेंटली आपल्या डोक्यात घुसणार नाही की हा जग कुठं चाललंय आणि काय, ह्याच्याशिवाय आपण आपल्या हे जर डोक्यात नाही घुसलं तर तुम्ही आयुष्यात सुधारणा करू शकणार नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे. Who is more clever, Germans or Indians? कोण हुशार कोण आहे? जर्मनीचे लोक हुशार आहेत का भारतीय लोक हुशार आहेत? Who is more clever, Germans or Indians? Answer me, you. An Indian or a German is more clever? Indian? I agree. Who is more organized, a German or an Indian? Who is more organized, a Japanese or an Indian? Japanese. Who is doing better, Germany or India? Who is doing better, Japan or India? Which is the biggest country, India or Japan? And who got a better economy, India or Japan? So which is the difference? They are more clever? No, they are more organized. They are pragmatic, clear, committed, organized, punctual. This is a mentality of a first world. This is the reason why these countries are first world and India is not first world. Like my country, Chile, is not first world. South Africa is not third world. But probably an Indian children struggle more during their life, and this making more tough to see, different options because need to survive, than a kid in Germany. They have everything sorted out. But they learn to be organized and pragmatic. This is the reason why, and this is what I try to do with you, put a system where the important is you need to do the basis, and if you accomplish the basis, then you go the next step. But the problem is you try to shut there, and then you arrive there, what? It's like take a load of a truck, and you need to transfer this load from here to there. But the load is very heavy. So what the Indian gonna do? We're gonna take 1, 2, I'm gonna try to put 3. The bag is gone. What the German gonna do? Or the Japanese? 1. Tin, 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 tin. Boom. Tin, 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 tin. Take another. A system. From here to there only. Because it's too heavy to reach there. And if he injures himself, there is no more labor. And then reaching there and rest. 5 minutes. And then they take the load and another stay. Sometimes be the more clever is not advantage. It's a disadvantage. त्यांनी विचारलं की वा क्लेवर कोण आहे, इंडिया आहे का कोण आहे, तर सगळ्यांनी उत्तर दिलं बरोबर आहे, इंडियन क्लेवर आहे. मग त्यांनी विचारलं की ऑर्गनाइज कोण जास्त आहे, जर्मनी आहे का इंडिया, तर जर्मनी. जपान का इंडिया, जपान. आणि ते त्या पद्धतीने काम करतात. ते आपल्यापेक्षा हुशार नाही आहेत, पण ते एवढं पंक्च्युअली काम करतात की ते टार्गेट परत त्यांचं ऑर्गनाइज की नाही. आता आपण जपानला स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्टचं चाललंय, आपण मागच्या अक्षरशः त्यांनी म्हणजे एवढं एक एक गोष्ट फाईन ट्यून करत, म्हणजे अक्षरशः म्हणजे आपण असतो त्या जागेवर आपण लगेच पाठवलं, झालं गेलं. लिटरली 1 वर्षात 1 कंटेनर गेलाय फक्त आपण. तर जपानीज लोक एवढे टिंजंट आहेत किंवा जेवढे एकदम ऑर्गनाइज मध्ये काम करतात. त्यांनी ते उदाहरण दिलं किंवा एखादा लोड आपल्याला न्यायचा तर आपण एकदम जास्ती किती माझ्या हातात मिळेल आणि तिथंच थकून जाणार. तेच जर्मनीचं असेल तर तो ऑर्गनाइज 3 वेळा चक्कर मारून ते नेणार आहे. तर त्याचं म्हणणं की जास्ती हुशार असेल तर ॲडव्हान्टेजेस कमी आहे, त्याचे फायदे कमी आहेत, कमी हुशारीचे फायदे जास्ती आहेत. याच्यातून सांगण्याचा उद्देश एकच आहे की प्लॅनिंग करा आणि ऑर्गनाइज वे मध्ये काम करा. नुसतंच वर्क नुसतंच करायचं म्हणून करू नका.
Sachin want to talk about soil preparation, and I think it's a great subject today because you can dig many holes and you're gonna see that you have a nice swimming pool underneath for free of charge. You just need to dig. But I have seen swimming pools everywhere, very, very wet soil. And it's really a trouble because if you are in a process near to bud break, just having bud break in this anoxia or lack of oxygen condition means abortation of bunches automatically. मागच्या 2 दिवसापासून आम्ही फिरतोय आणि त्याचं म्हणणं आहे की आता मी फिरतोय सगळीकडे स्विमिंग पूल मोठे आहेत रस्त्यानी सगळीकडे पाणी वगैरे भरपूर आहे आणि हे जे काही एक्सेस वॉटर आहे आणि एक्सेस वॉटर असल्यामुळे जमिनीत जे गेलं आहे आणि आता तुमची जी वेळ आलेली आहे आता पुढची ती जे आहे की बुवा आपल्याला बंचेस तर जास्ती पाण्यामुळे काय झालं आहे जमीन चोक झाली आणि ऑक्सिजन नाही आहे आणि ऑक्सिजन नसल्यामुळे त्याचं रूपांतर बाळीत घडाचं रूपांतर बाळीत होणे किंवा फिलेज म्हणतो आपण त्यात होत आहे. How many of you know how to swim? किती लोकांना पोहता येत आहे? You don't know to swim? No swim? No swim? Like this? No? Beach, sun, bikinis, nice girls. Good. Motivation to learn to swim. Okay. I'm going to give you an option. You are in a plane, flying. Translate. त्यांनी विचारलं कोणाकोणाला पोहता येत आहे काही लोकांनी सांगितलं पोहता मला येत नाही आता तो एक हे करतोय मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतोय एक विमान चांगलं चाललंय. He is very happy. He's going to England to see a final between cricket match, between India and England, where India is the favorite. इंडिया आणि इंग्लंडची मॅच आहे तिकडे तो मॅच पाहण्यासाठी तुम्ही चाललेले आहेत. He sit in the seat number A1, first class, flirting with the cabin attendant. फर्स्ट क्लासच्या सीटवर तुम्ही एक नंबरच्या सीटवर बसलेले आहेत. Beautiful Russian girl with blue eyes, and he look in the girl and the girl and he's happy. ते कंटिन्यू तुम्ही ते समोर पहिल्या सीटवर असल्यामुळे तुम्हाला ऍक्सेस चांगला आहे एअर होस्टेसचा त्यामुळे तुम्ही स्टडी करताय तिचा. And suddenly the captain of the plane say, brace, brace, brace. If you hear this in a plane, you're in a big problem. Means that the plane gonna crash. And means that you need to put in this position. And then the plane's going down. And he managed to land, to how do you call it? No, when they land in water, it's called aqualanding. He managed to aqualand, ते विमान जे आहे ते खाली खाली आणलंय त्याने आणि ॲक्वालँडिंग म्हणजे पाण्यावर लँडिंग करायच्या पोझिशनला आणलेलं आहे. And the same cabin attendant say, sir, put your safe vest. आणि सेम तुमचं सेफ्टी जॅकेट जे आहे ते तुम्ही घाला असं इन्स्ट्रक्शन आले. And he is welcome to invited to walk through the aisle and to jump into the sea. He needs to jump into the sea because the plane's gonna they're gonna submerge. आणि तो म्हणतो की मग तो ते पाहून प्लेन खाली चाललंय म्हणून हो उडी टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. As a consequence, he is not reaching on time to see the match between England and India. He is not inviting the Russian, cabin attendant to a dinner. And he ended in the middle of the sea with a life jacket, so it's not too bad. This is the scenario number 1. हा म्हणजे ते तो जो आहे ते एक तर मॅच पाहायला पोहोचलेलं नाही आहे. रशियन गर्ल पाय ती पण ती सोडून दिली आहे आणि विदाऊट जॅकेट व आता मी एक समुद्रात उडी मारलेली आहे. आणि हा एक पहिला सिनेरिओ आहे.
or he's in the same plane with another crane attendant, and he needs to make an emergency landing in the Rajasthan desert, and the plane landed in the middle of the desert, but there is nothing 1,000 kilometers around, and nobody knows who is there, but he got water. Which one of the two scenarios you gonna prefer to be? आणि सेम सिच्युएशन आहे आणि राजस्थानमध्ये विमान लँड केलेलं आहे आणि तिथं काहीच नाही आहे 1,000 किलोमीटर काहीच नाही आहे पण तिथं थोडंसं पाणी आहे. Which situation? One or two? कुठली सिच्युएशन? हां